Всем привет. Снова извиняюсь, что немножечко запаздываю. Как и обычно, капельку не рассчитал. Ну что же. Немножечко, так скажем, разнообразим наши игровые похождения. То был у нас один стил рейсинг. Сегодня посмотрим на Остров Обезьян. Извиняюсь, я еще немножко дух перевожу, потому что я все бегом. Фу. Что из себя вообще представляет Остров Обезьян? Да, Юр, именно так. По-другому просто быть не может. Значит, Остров Обезьян. Это у нас point and click, квест. В данном случае полу 2D-шный рисованный, так как там очень много изометрических моментов. Ну, по крайней мере, судя по трейлеру, так было, то, что по локации надо было передвигаться не только горизонтально, но и немного вертикально. Это весьма комедийного уровня похождения несравненного пирата Гайбраша Трипвуда. Если в первый раз вам покажут, что имя его странное или невыговариваемое, то просто дождитесь, когда он начнет первый раз представляться в игре перед какими-то новыми персонажами, они будут пытаться выговорить его имя. Тогда вы оцените всю прелесть его первоклассного и просто незабываемого на самом деле имени. Вот. Как вчера также упоминал на стриме, это третья часть игры, которая сделана полностью автором оригинальных первых двух частей. Далее лицензия на игру передавалась разным издателям, разработчикам, всем в таком роде. Каждый делал что-то по-своему, что-то обновлял, переделывал. Кто-то пытался игру на 3D-движок сместить с первобытного пиксельного источника. Потом сами же авторы оригинала перерисовали оригинал, чтобы он смотрелся как-то посвежее, и им это удалось. Вот, в общем, в серии довольно много игр. Со всеми было бы интересно познакомиться, но как таковой прям сильной сюжетной связки между частями там, ну, не то чтобы она есть, но и не то чтобы ее нет. То есть, по факту, все, что нужно знать об игре, это что у Гайбраша есть злобный главный противник всей жизни пират Лячак, или Лачак. Почему-то в субтитрах всегда пишут Лачак, но по факту произносят Лячак. Ну, не прям ля, а как-то там более мягче. Типа Лечак. Вот, да, вот примерно так, скорее Лечак. Что-то между ле и ля, в общем. Ну, разглагольствовать можно до посинения, а вот игру запустить уже, в принципе, пора бы. Поэтому этим я сейчас и займусь. Здравствуйте. Здравствуйте, дамы и господа.
Ай. Казалось бы, вы только меня услышали, а я, оказывается, рассказывал 5 минут пустоту, потому что я забыл переключить наушники. Да, лох — это судьба. Тут, конечно, ничего не скажешь. В любом случае, всем здрасте. Хоть я и поприветствовал всех уже давно. Ой. Меня было слышно? Так ОБС все-таки передавал. Просто я что-то удивился, что... Да-да-да, я и про третью игру, и про серию в целом рассказал. Тогда сорян. Извиняюсь, я-то просто... Как только я запустил игру, у меня просто звук пошел с колонок, и я увидел, что я сами наушники не переключил. И все это, короче, да. Короче, я сам себя просто запутал. Извините. Понятно. Пропускайте самое важное, мое интро с разглагольствованиями об игре. Ай-яй-яй-яй-яй. Но, благо, у игры есть очень прикольный момент. Если бы я догадался сразу еще переместить трансляцию вот так вот, вы бы даже сразу его увидели. В общем, да, оказывается, в игре есть такая небольшая сносочка. Полистай альбом, если серия «Остров Обезьян» тебе в новинку. То есть все, кто сейчас здесь есть, кроме меня, сейчас будут удивляться и поражаться, что тут вообще происходит. Тогда более добавлять я ничего не буду, давайте посмотрим. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Так, сейчас. Только, судя по всему, у нас не включены субтитры, которые очень даже были бы кстати. Так, что? Только текст и голос, но при этом сейчас у нас... Так, ну-ка. Так, странно. Обычно настройка, когда речь меняешь, что персонажи что-то проговаривают. Так. От изменения качества графики нужно перезапуск. У меня запустилось на... Так, короче, очень сейчас все непонятно. Так. Показывать имя говорящего. Да, пусть будет на всякий случай. Так. Ну-ка еще раз. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Вот сейчас все нормально работает. Видимо, в настройках немножечко в чем-то накосячили. Либо они реально сделали озвучку на других языках, но почему-то к русскому тоже данную функцию добавили. В общем, я тогда сейчас замолкаю, и давайте просто смотреть, наблюдать, что тут нам будет Гайбраш рассказывать. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Да, это вот твой. Тут еще даже так есть. Да, блин, стой. Hey, wanna see my mighty pirates? Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Я не заметил, что здесь сразу есть интерактивные объекты. That's me, Gайбраша Трипвуда. Да, совершенно он не преувеличивает. Это вот ровно он самый Гайбраша Трипвуда. That's me, Gайбраша Трипвуда. Мне интересно, это разрабы здесь подписали столько раз. Могучий пират Гайбраша Трипвуда. Гайбраш, сердечко. Могучий. GT. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Treasure hunting is important for any pirate. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters.
The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. My first ship was the... Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck, and he basically exploded. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole... Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I got eaten by a snake. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time.
then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Love did win out in the end. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Ну вот как-то так. Если совсем вкратце о том, что там происходило, и есть подозрение, что никто вообще ничего не понял. Так. Да, и скорость текста давайте сделаем неспешно, а то что-то я сам через раз успевал читать. Так, но этот год ни разу так и не запустил с нами ПК. Наконец-то, хоть поближе, стоит ли он того. Ну, могу сказать, что оно того стоит. И вот те ремастеры, что сейчас продаются в Стиме, ну, если они, конечно, доступны у нас, то с ними у меня никаких проблем не было. А если есть, попробуй в руководстве в Стиме также просто посмотреть, что там пишут. Там, возможно, совместимость некоторых файлов нужно поменять или что-нибудь в таком духе. Ну, в общем, да. Приключения у него самые разнообразные и непонятные. И всегда заканчиваются чем-то тоже необычным, скажем так. Поэтому лучше его историю наблюдать с самого начала и, так сказать, до конца. Ну, что же, приступим. Не, ну вы понимаете, что здесь просто вариант один-единственный. Конечно же, сложный. Take this, LeChuck! Guybrash, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs? I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Да, весьма занимательное содержание в той пучке было. Кто сейчас вообще не понял, почему мы с пиратов переключились на каких-то непонятных детей? Это концовка, собственно, второй части. Ну, это небольшой будет спойлер, но... Скажем так, там пошло все очень по...
Не знаю, каким культурным словом это назвать. Типа... Нашему великому пирату причудилось, что никаких приключений не было, и что на самом деле он ребенок. Но так как там все это обставилось так, что непонятно, правда это или нет, видимо, главный сторожил серии решил все-таки с этого момента продолжить повествование. This would be great for apple bobbing. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. It's locked. Maybe one of the shops has a key. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Do you have a key to the outhouse? On the wall. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. It says, return outhouse key when finished, or else. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Да, интересное решение для поиска денег. Надо будет тоже так попробовать. It unlocks the outhouse. Здесь, кстати, в отличие от многих других квестов, добавили такой вот список дел. Не, ну где-то такая механика реализована, но как в большинстве случаев, если смотреть, то ты должен держать в уме, что тебе нужно сделать. А тут даже уточняется, что именно нужно, точнее, каким именно образом добиться цели. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Please wash hands before leaving outhouse. Я бы таким руки мыть не стал. Меня на самом деле немножко удивляет весьма такой грубоватый перевод. То, что мальчуганы вроде как, если я правильно на слух перевожу, ну, не столь резко выражаются. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay.
Gross. I am not doing that again. I am not doing that again. Ну, не хочет, как хочет. Так, пробел у нас пауза. I can stand on my head without using my hands. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. I'm not sure how we can get scurvy dogs without any pieces of 8. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Мне кажется, это будет весьма опрометчивое решение. Ну, давайте попробуем. What can we get with this? Ooh. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Yum! What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Sounds real. I want. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Так, ну-ка, что она там понаписала нам? Ё-моё. Заценить якорь, перегнать Чаки в забеге, покормить утку, намазать сэнгдок соусом, практиковаться в фехтовании, найти четырехлистник, загадать желание вкладываться желание, найти настоящих родителей. Да, ну накатали нам список дел. Ну что же, давайте потихоньку приступать к нему. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read, Бедный Гайбраш уснул. Как и я чуть это не сделал. Месть всезнайка, конечно, интересная. Так, оп. Hey, Chucky, wanna race?
You're on. I'll officiate. 3, 2, 1. Hey, cheater! You have to wait until I say go. I wonder where this path goes. Hey, Chucky. Wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Да, Чаки, конечно, изобилуют интересные факты. Hey, hands off. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. Gotta run. How rude. Хе-хе. Это было слишком Did you легко. know your feet won't smell if you don't wash them? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Я бы так не делал, но You're not неужели... gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Слава богу. Это значит просто тонкий намек, что нам надо At сделать. home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Так, ну, медленно, но верно двигаемся по списку. Do I pick the 4-leaf clovers? As if. Так, а у нас что? Фехтование. Ну-ка. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Ну-ка. Your sword is as sharp as a banana. I'll still pare you down to size. I for sure won that one. In your dreams. You fight like kids. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. I found one. Что-то это было быстро. Awesome. There was still one left. Darn. Так, что у нас по списку дел? Так, соус и колдежевание. Ну-ка. I should find a coin to throw in. Тик. Да, давайте нашу мисс Болтушку немножечко испарим. I wish D would disappear. What? Hey, please. Ouch. Hey. Сейчас. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks. Ну, that значит, fills у a нас whole остался только shoebox. соус. Так, ну, соответственно, где же мы еще можем соус взять, кроме той самой лавки? How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Так, давайте, кстати, вернем ключик. Hey, look. I'm returning the key. You want a medal? О, деревянная нога. Ну, какое достижение за это получили. Так, больше еды не нужно. Так, месье, может быть, вы нам...
мы тут ничего не можем. Exhibit removed. Aww. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Какой же, конечно, Чаки болтливый и монстр раздражительный. А крысёныш что все еще отдыхает, веселится. Так. Ну окей. Excuse me. Would you boys mind letting us enjoy our day in peace? Thanks. I wonder where this path goes. You should put that on your scurvy dog. А, понимаю, то есть по земле мазать этот соус нельзя, а вот взять его в карман и там уже применить, это нормально. Так, ну, собственно, получается, мы сделали все, что только можно. Опа. Опа. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Вот это было внезапно сейчас. Я-то думал, у нас очередной флешбэк. Ох. Блин, ну какой же прикольный все-таки саундтрек. Это прям... Да, музыка просто божественная, я поэтому сейчас и молчу. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi.
I'm Gaibrish Tripwуда. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly. Swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Не, ну актер озвучки у Гайбраши это вот просто что-то неподражаемое. Мне в квестах больше всех понравились озвучки у Гайбраши, ну вот в «Острове Обезьян», и у Руфуса в Дипонии. Это просто, я не знаю, два таких запоминающихся голоса на всю жизнь. Они настолько клевые, что даже если бы тут была русская озвучка, я исключительно бы из-за них бы не стал переключать. Потому что это слишком клево. Они слишком вот четко вживаются в роль. Я не знаю, их озвучка просто шедевральна. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Я, наверное, при первых пробегах по локации буду по минимуму болтать, потому что здесь слишком много надо будет интерактивных предметов протыкивать, и будет очень много диалогов и монологов от Гайбраша, поэтому сейчас пока я молча это все сам посмотрю, послушаю, а дальше уже как-то подключусь к обсуждению всего этого дела. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant.
Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are, exactly? I'm Gaibrash Tripwуда. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Да, все пошло немножечко не по плану. Name seems to fit even better than it used to. Ну, блин, тут даже перевели эти надписи в виде текстур. Это на самом деле клево. Блин, несмотря на то, что с Гайбрашем так плохо обошлись, мне очень понравилась музыка на фоне. Чисто такой пиратский метальчик. Блин. Мы тоже даже пока не ржали, там успели ножом вырезать ха-ха-ха на столе. Бедный Гайбраш. Эх, ну, будем помогать ему в его начинаниях. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. You wouldn't happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that.
Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Да, Гайбраш ее просто обожает. Тут, конечно, нет сомнений. It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. They're having a half-off sale. Going out of business? This place is an institution. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Gaibrash Tripwуда. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. К слову, Вуда Леди — это тоже постоянный персонаж в серии «Острова Обезьян». Она так или иначе всплывает в каждой части и, наставляет, около помогает нашему главному герою. Про Sunlight, да, согласен. Sunlight мы почти закрылись. Это было неплохо, это было очень неплохо. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Так. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. This place has kind of gone downhill. What kind of person would just paint on a wall like that? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Блин, я не могу. Вот этот такой обычный, скромный, но добрый юмор. Я не знаю, это такая редкость. Сейчас, на самом деле, таких проектов особо и не найдешь. Да и даже в тех же самых квестах порой бывают чересчур жесткие моменты. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door.
Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. It seems to be stuck closed. 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 Эх, ну мы пытались. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Hi there, newcomer. Hi. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. What's this key? That's for a lockable quiver. What's that key? That one is only for going in, never for coming out. And please, don't touch the glass. What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. What's that key? That opens a long, straight wardrobe for keeping long, straight dresses. And please, don't touch the glass. What's this key? That activates a mechanical kettle. What's this key? That unlocks your house. Что? What's that key? That unlocks your house. And please, don't touch the glass. I'm Gaibrash Tripwуда. Pleased to meet you. I'm Locksmith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Так, сейчас, прошу прощения, небольшую паузу сделаю. Сейчас вернусь. Возвращение. Ой. Итак. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks,
at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun... Handsome-looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Интересное знакомство. I think it's a chandelier. Looks sort of like an eye. A visitor! Wait. Gaibrash Tripwуда? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore, but maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Ну, это, конечно, вот за такой, не будет пюрешку есть, это... Watch your boots in here, son. It's like a swamp, without the clean parts. It says jail rules. 1. No escaping. It says jail rules. 1. No escaping. Ну, вполне важное правило, согласен. Hey, Stan. Hello there, son. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son?
Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Are you sure there's no way I can get a ship from you? I'm afraid that's the case. Nuts. It's starting to look like LeChuck's ship really is the only available ship on the island. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you later. Yep. Так, ну что же, мы узнали, что наши старые знакомые особо нам не могут помочь. Кстати, Стэн тоже, по-моему, почти в каждой части появляется. Или вообще в каждой. Это что? А, ну, типа понятно. Но зато теперь мы знаем, что помощи особо так не сыщем тут. Значит, придется, скорее всего, устраивать бунт и мятеж у Лячака. У Лачака. Лячак. Блин, я так и не могу правильно говорить. В общем, у нашего главного антагониста в данной истории. How clever. La ship. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster.
Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship's surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? How about ship's surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Как же лучше представиться? Сразу поразить в самое сердце, что мы главный противник ее капитана? Или же... Ну-ка, давайте попробуем по оригиналу. Gaibrash Tripwуда. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Так, ну, Гайбраш, в принципе, достаточно ясно выразился. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Опаньки. А вот то, что Вуду Леди гуляет тут просто так, это очень необычно. Так, нужно They're срочно... having a half-off sale. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous.
If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Это было бы слишком просто. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Gaibrash Tripwуда. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Просто взяли и загадку всей серии вот так вот спокойно раскрыли. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. An empty basket. I should have gotten here last month. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Too bad it's empty. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. It says everything must go, but it says it with numbers. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Keep up the good work, buddy. Not very practical. Someone's very excited I'm looking at this sign. Looks like it's been there forever. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Так, ну, больше нас тут ничего не заинтересовало, на удивление. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale.
It has been placed with me for safekeeping. Ну ладно. Oh, yeah, that clock has been broken for decades now. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Так. Давайте тогда заглянем. Так, к нашему другу Уолли. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Gaibrash Tripwуда. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Haha, a little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. О, монокль. В одной из игр мы у него его сперли, и как раз-таки бедного парнишку подставили. По-моему, подтолкнули его совершить какой-то супербунт, если не ошибаюсь. И он очень наивно поверил, что он справится. Ну, интересно, как он реагирует, если мы попросим у него очередной монокль. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Ладненько. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. I had a map like this once, but I sailed left. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself.
That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. I had a map like this once, but I sailed left. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. What's this a map of? the secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. It's a long, small map of somewhere far, far away. Ooh, looks chilly up there. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Логично, в принципе. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Так, ну думаю, от Оли мы уже в ближайшее время ничего не получим. Спасибо, конечно, ему за монокль. Never seen one of those before. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Ну да, это было смешно. Такс. Так, а что же там за персонаж был с Вуду Леди, интересно? О. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrash Tripwуда tried to sign on to the crew. Tripwud? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed! Wait! Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ну, раз мистер LeChuck так сказал, значит, мы всеми силами теперь должны туда проникнуть. Так, так как нам дали недавно монокль... А, да, за предзаказ игры нам же дали еще супер броню, которая ни на что не влияет, ничего не делает. Как хорошо, что я не забыл взять с собой надежную лошадиную броню. Мне интересно, она вообще... она даже никуда не применяется. Эх. Так. Ну, собственно, я думаю, монокль нам поможет найти серийник от этой двери. I don't see anything useful here. It seems to be stuck closed. Боднявая ручка. I've got a few coins for incidentals. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Так. Что у нас, собственно, по списку дел? Так, 100 бейте клячаку. Так, достать швабру. Захватить корабль, найти это... А, ну, в принципе, список весьма понятен. Окей. Тогда какие у нас есть еще варианты? Можем попытаться... Hey, Guybrush! Hey, kid! Можем попытаться здесь тогда разглядеть код от двери. You look like you're having a... I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Во, это уже неплохо. Most of this serial number has been rubbed off. Эх, Стэну не повезло. Hi there. Hiya. Так, ладно, раз мы здесь, давайте выкупим пока хотя бы этот Can you ключик. make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea.
Хотя есть у меня какое-то подозрение, что Hey, Guybroosh! Hey, kid! не все так сейчас будет просто. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Так. Интересно, если мы откроем не его, эту камеру, он сработает? No thanks. I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. А, ну тут Стэн сам не хочет, ну ладно. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Я на самом деле думал, что нас сейчас на выходе схватят и самих же бросят в эту клетку. Но пока все более чем на нашей стороне. Но опять же, это пока. Ну, в таком случае пойдемте искать повара и узнавать, что там за шваброй. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Ух ты ж. Я тыкнул наугад, но угадал. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Ну что не так? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Получено достижение фан-сервиса. Nice talking to you. Yeah, yeah. То чувство, когда сами направились на саморекламу. Вроде как ее специально спрятали, чтобы никто лишний раз не спросил, не узнал. Но мы сами ее выпросили. It's those three clowns at the back table. Так. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Guybrash Tripwуда, as I live and breathe, how have you been? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote Lyme's as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop.
I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where... What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Well, it's definitely a mop. Looks like a mugshot. Active little guys, aren't they? It's like a miniature dance party. Микротанц. Понимаю. The food is more exciting when you can smell the risk. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. I think someone tried to secure a boat with this. The plaque says, "In memory of looming seagulls of old." Так. Ну, я уверен, что это не сработает. Ну. Stay away from my mop. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Pleasantly scorching hot. Stay away from my mop. Ну, впрочем, ничего удивительного. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Так, ну, видимо, тут пока все. Итак, нам нужно где-то найти шваберное дерево. Или швабровое. Вопрос тысячелетия. Где же оно может находиться? А, мы можем отправиться вглубь острова. Ну, это много объясняет. Так. Нижняя улица, особняк губернаторши. Так, но вероятнее всего оно находится в лесу, как ни странно. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Да зачем? И так прорвемся.
a classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ooh, purple flowers. These must be teasel, or alliums, or clematis. Сюда или туда? О, карточка с вопросом. Ух. Кто-нибудь помнит, какого цвета были флаги в парке развлечений? Если кто еще живой на стриме остался. Синий-зеленый, красный-желтый, красный-зеленый, желтый-зеленый. Хам-хам-хам. Тут трижды повторяется вариант с зеленым. Зеленый, какой еще это может быть вопрос? Так, ладно, сейчас не ручаюсь, не помню, оставим пока. Ну и давайте попробуем пойти сюда. Ах. I'm hopelessly lost without a map. Ну да, понятно. Нам нужна сначала карта. Иначе будем ходить кругами. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Отсылочки на первую часть. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. А вот, наверное, та самая ценная повестка, о которой говорила Вуду Лиди. Что она может напитать ее снова магией, и она нам может как-то помочь. Кстати говоря, в том числе помочь и отыскать нужное нам дерево для швабры. Как мне кажется. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record.
so it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Эх, не верит нам опять в наши чудесные похождения. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Да, это, кстати, по-моему, тоже отсылка на первую часть. А вот Фрэнсис Дрейк, по-моему, это отсылка на Uncharted. По-моему, это же вроде отец тамошнего главного героя, или я что-то путаю. Ну, не отец, а один из предков, по-моему. The display case is locked. Так, ну мы уже знаем, как и что делать с замками. Сейчас просто найдем код. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Нет, так просто с этим замком нам не дают разобраться. Видно получше, но... There's some very tiny writing on it. Видимо, надо будет найти еще одну какую-нибудь линзу или что в таком духе. It's cracker mix. Some assembly required. It's cracker mix. Some assembly required. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Бедный Петти. That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern.
Понимаем. Так, что же мы имеем? Нам надо будет сейчас обратиться к Оле, чтобы как-нибудь получить карту и не заблудиться в лесу, и найти нашего шваберное дерево. Ну, еще не смотрели, что в особняке у губернаторши новой. Может быть, там будет что-то интересное. Carla. Guybrash Tripwуда. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Как говорится, вот как надо здороваться с пиратами. Я на самом деле думал, что сейчас будет пример как раз фехтования из первых частей. Причем фехтование не очень обычного, а всякими подколами. Надо будет сейчас опять искать правильные контрфразы, чтобы, так сказать, выиграть в этой словесной перепалке. Ну, они просто поздоровались. Все скромно, все мило. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Warning, do not try these tricks at home. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Ну, блин. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. It's thicker than I would have imagined. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book.
Так, интересно, а можно все книги разом здесь одолжить? Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Ну ладно вам. Гайбраша же такой милашка. Можно ему одну бедную книжку одолжить. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never... I'll pay for it. I don't need your money. Так, ну а как же Can I тогда borrow a быть? book? You never brought back the last... You never... I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Что же еще тогда можно тут предложить? Can I borrow a book? You never brought back the last... You never even... I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words. I need more. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ну ладно. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice. Понимаю. Так, ну ладно. Тут у нас тоже немного чего интересного было. А, так здесь все это время был проход. Я просто удивлялся, что здесь не было интерактивной кнопки. Я думал, что это конец локации в данном случае. Просто здесь на переулок мы переходим. Там можно было все-таки сделать. Так. Ну, что же. Оли, у нас есть вопрос. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Bye. Better to have one for each eye. If you say so. Так, а может быть мы сейчас схитрим? If one monocle is good, two is better. Да. It's hopeless. It's soft and extra fuzzy. Especially fortified for the healthy parrot diet. Так, ну можно тогда сейчас попробовать вернуться в тот самый музей. Ага, ну там здесь подсвечивается, что мы можем осмотреть или использовать. Но я, правда, искал кнопочку. Так, ну сохраниться, кстати, тоже можно. На всякий случай. Я искал кнопочку с картой. По идее, здесь такая должна быть. Так, не то. Тоже не то. Так, ага, это вообще не то. Так, окей. Тогда по старинке пройдемся. Так, значит, у нас есть два монокля. А, стоп, на верфь. Wow,
It's worse than I imagined. А, на верфи-то мы еще не были. Это же как раз бывшая лавка Стэна, который пока у нас не захотел выбираться. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Так. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Так, значит, зубная щетка там на месте. Окей. Замка тут как такового нет. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Так, интересно, а как же нам тогда попытаться сюда пробраться? У нас просто нет никакого ни ломика, ничего подобного. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's a dried up old sea sponge. There was a time when every mooring would be... I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ну да, пока все более чем тихо. Так. Здесь у нас есть какая-то тропинка, и, скорее всего, она приведет нас к супердереву, но здесь ничего пока нету. Значит, бежим в музей. Скорее всего, таким суперобразом мы выясним все-таки, что же там за серийник у этого замка. Сможем подобрать ключик. И уже будем думать, как нам спереть повязку. Точнее, скорее всего, нам придется сделать еду попугаю из той смеси. А вот за этим, скорее всего, придется обратиться к повару. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Так. Ну, собственно, бежим на всех парах. Так. По-моему, на верхней улице обитает наша ключница. Hi there. Hiya. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Хе-хе. Так. Ну, вроде как больше у нас серийников не было, да? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ну да. Так. Ну, тогда бегом возвращаемся в музей. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things. That is a really big... That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Ну, как это было некрасиво с его стороны. Может быть, там замок уже был открыт. Я просто подошел и случайно уткнул. Зачем сразу выгонять? I checked the display case and it seems fine, so we're open for business again. It's a working parrot. I shouldn't bother it. It doesn't seem interested. Especially fortified for the healthy parrot diet. Especially fortified for the healthy parrot diet. Так, ну, собственно... Especially fortified for the healthy parrot Раз-то diet. смесь, то, наверное, надо ее где-то разбавить. Возможно, в этом нам поможет повар. Так, а вот повар у нас где был?
Повар, по-моему... А, точно, он обитал в баре, собственно. Как несложно догадаться. Опа. А вот это что за месье? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Ну, думаю, если нам придется помогать в готовке, то ничего хорошего из этого не выйдет. Именно поэтому мы за это и, так сказать, возьмемся. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Ooh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Так, может, ты нам Would you поможешь? make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Ну, видимо, придется тогда идти обратно к губернаторше, узнавать у нее. Как нам все-таки подвинулся. Так, не-не-не-не, так, не сюда. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Can I borrow a book? You never brought back the you never... I'm sorry. Yeah, I'm hearing I need more than that. Так, может быть, наша книжка с заданиями как-то нам упростит немного жизнь. Так, нет, это вопросы. Так. Сделать шоу-бронь мы не можем, захватить не можем, найти тайный остров обезьян, пережить столкнуться счастливые деньки. Да, особых подсказок нам пока что-то не дают. Все довольно скромно и грустно. А как же нам еще по-другому рецепт можно узнать? Я думал, губернаторша нам сразу даст какую-нибудь небольшую подсказку. Ну, хотя бы минималистичную.
Типа какие там ингредиенты поискать или I еще don't really have что-то. anything to say. I just like to Practice is not. Ежепёс ей не нужен. Блин, надеялся, что эту броню можно будет как-нибудь для каких-нибудь шутеек активировать. Hey, kid. Так, может быть, Hey, Стэн нам Stan. поможет? Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son. But thanks. See you later. Yep. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Так, Стэн не помогает. Так, может быть, мы здесь сможем с двойным стеклом узнать, что тут за замок был? I don't see anything useful here. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Things are not what they seem. Так, ну что же, Дулиди, помогай нам тогда. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Да, как I've они always всё been просто. impressed by your chair. Thank you. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists.
It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person, such as yourself, were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Got any other mystical advice or information for me? No. What's cooking? The feast of knowledge. Так, перс знаний. Может быть, он поможет нам как раз и крекеры сварить? Нет. Да блин, куда же нам с крекерами-то обращаться? Ну, привет. Да, ты что-то опять поздно. Мы уже начали еще где-то 6:30, по-моему. Уже больше 2 часиков сидим. В принципе, мы тут полистали альбомчик. Тут перечислили прошлые похождения нашего героя Гайбраша Трипвуда. Можно заценить рисовку в игре. Ну и, конечно же, прикольный саундтрек. Особенно который в этом баре очень динамично меняется, когда мы подходим к вот этим вот персонам. То он просто играет, а тут сразу начинается такой метальчик. Ну ладно, я не был все слов, Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Так, может быть, наша супертроица все-таки как-нибудь нам подсобит? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Понимаем. Так, тут ничего не сделать, там ничего не сделать. Так, можно закрыть. Блин, я до последнего думал, что что-то упадет, и мы сможем подобрать. Правда, как это использовать, непонятно. Так, видел начало стримов, ты с громко приветствуешь, не судьба, в общем. Голос капитана Мэдисона напоминает мне какой-то из Divinity 2. Ну, блин, таких размерных голосов и умеренных там с лихвой хватает. А может быть, даже действительно тот же самый, ну, актер озвучки, который там уже был. Хотя, возможно, просто похож. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Ну, не сказать, что на самом деле ты много пропустил, но мы тут игрушку мы тоже вернуть не можем. Блин, может, надо смесью крекеров подавиться? Нет. Ух, не знаю, как к ним подобраться. По сути, началось у нас все с небольших приключений, как оказалось, отпрыска Гайбраша. Немножко мы ему помогли в этом, получили там небольшую ачивочку, после чего он решил нам рассказать о главной тайне всей серии игры, о том, как он отыскал, раскрыл, получил тайну Острова Обезьян. И вот начался рассказ того, что он прибыл на остров, в котором проходили события первой игры. Но оказался его главной
враг и соперник Лячак. Лячак. Господи, я никогда не смог правильно произнести это вслух. Собирает экспедицию для как раз тоже поиска этой самой тайны. Ну а в попытках найти хоть какую-то помощь от вот этих вот 3 нынешних главных представителей пиратства на острове, они сказали, если коротко, что мы лох. И, собственно, отправили нас на все 4 стороны. А мы пообещали сами справиться. Попытались тайно, ну или не очень, проникнуть на корабль Лячака. И по итогу нас немного раскрыли и сказали, что не пустят. Даже мыть полы. Тем более без швабры, собственно. И вот мы в попытках отыскать швабру, помочь вот тому несносному господину-клиенту. Опа. О, здесь типа прятаться можно. Это прикольно. Чек-чек. Ну, тоже есть такое. Tripwud, I shouldn't even be talking to you. I'm not Gaibrish Tripwud. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. The Chuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Gaibrash Tripwud is enough that I can't give you the job. Sorry. Видимо, нам эта суперлягушка для извинений понадобится как раз, чтобы Лячак от нас отстал. It's hopeless. Hey, watch it! Нифига себе, там что-то летает. Ну-ка, надо проверить. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Yo ho! I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Очевидные ссылочки на первую Now, but I часть. think there's a leech on your chin. Buzz off. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah, yeah. Yarr. Так, ну, походу, мы не раскроем тайну. Кто там швыряется сквозь стекла у нас неизвестно чем. Так. Не, ну подсказку как-то использовать не хочется. Может быть, наш стеносмотрящий нам что-то подскажет. Pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Понимаю. Помощи, походу, мы особо не дождемся. Нижняя улица, верхняя. Особняк, лес, музей. Тут пока ничего, ничего. Давайте еще наверх сгоняем. В принципе, Стэн как-то очень быстро отмахнулся от своей супер идеи с зубной щеткой. Это как-то смущает. Я подумал, что он скажет, что нам надо найти все же способ. О, губку смогли взять, это уже хорошо. It's good for relieving stress. It's good for relieving stress. Так. Так, нет, губка это, конечно, замечательно, но все же надо нам как-то разобраться еще с попугаем, который вызывает тревогу.
из-за которой мы не можем спереть повязку, которую технически можно запитать Вуду Леди. Правда, для чего она нам пригодится, непонятно. Скорее всего, для поиска дерева, из которого мы будем делать швабру. Да, наверное, ноунейм сейчас просто в шоке от услышанного, но да. В данном моменте весь наш сюжет заключается именно в этом. I'm Gaibrash Tripwуда. No kidding? Wow! Are you named after Gaibrash Tripwуда? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. Я говорю, почему нельзя побриться, чтобы не быть похожим на Трипвуда. Или тоже будем бутылками из лика бросаться, чтобы посеять панику на корабле. Ну, чаще всего Гайбраша именно к такому и прибегает. Тем более, я так понимаю, наш внешний вид не самое главное препятствие. В данный момент препятствие — это отсутствие швабры, из которой нас не берут полотером или поломоем, я забыл, как там мне сказали. Так. It's a working parrot. I shouldn't bother it. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Попугай не хочет с нами ни мириться, ничего делать. It doesn't seem interested. Ну и смесь в неготовом состоянии его тоже как-то не устраивает. It's hopeless. Даже не знаю тогда, что еще можно с ним сделать. На складе здесь пусто. Может быть, я, конечно, что-то упускаю. Так, это мы все трогали, это мы все видели. Нет, ну можно условно на рандоме еще раз попытаться по лесу бродить. Но почему-то крайне велика вероятность, что мы опять просто уйдем впустую. I'm hopelessly lost without a map. Эх. Я просто заметил, что здесь есть лиловые цветы около одной дорожки и около другой плотоядное растение. Я подумал, что если мы пойдем по одному и тому же пути, мы куда-нибудь придем. Но, скорее всего, тут так просто не работает. Скорее всего, как в прошлых частях, есть некая комбинация, как нам по этому идти. И причем даже если мы на рандоме будем пытаться угадывать, скорее всего, она просто не будет работать из-за отсутствия карт. Hi there. Hiya. Так, а может быть, этому попугаю будут интересны такие It кракеры? doesn't seem interested.
Блин. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Так, а может быть как раз ты возьмешь смесь, а мне отдашь крекеры? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Вот. Вот так уже дела идут намного лучше. Да, заглянуть в тюрьму уже было дело. Мы там даже уже одного своего друга смогли успеть спасти. За то, что он собирал цветочки у губернаторши в саду. Так. Ну что же, попка дура... А, стоп. Пересчитать крэки. I've got enough to last me. Так, ты жри, а я пока ворую. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Так, а вот это было неплохое упоминание, что нам стоит сюда заглянуть. Ну-ка. А где все? Ну, блин. I don't really have anything to say. I just like to practice. Эх, нечем нам с ней поболтать пока еще. Так, ну ладно, тогда делаем проще. Отправляемся сразу к Вуду Леди. Наполняем супер повязку магией. Ну и надеемся, что нам это что-то даст. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. See what I can do. Так, теперь нам надо неизвестно что опять искать. А, нам даже повязка нужна не для поиска дерева, судя по всему, а просто чтобы как раз нас не узнали. Понимаю. Так, угол 1000 игл. Ну-ка. I'd need a lot of keys to open that. The scroll work is nice, but there are no numbers here. This key doesn't fit. This key doesn't fit. Так, перо мы взломать не можем. I skipped school the day they taught lockpicking. Эх. Да, у этих ведьм просто нет ничего. Нет чести, нет уважения, нет амулета 1000 истин. Это, конечно, печально. Но еще печальнее, что я все больше и больше теряюсь. Что же тогда от нас хотят?
Beat it, creep. Nice hat pin. Beat it, creep. Yo ho! Fancy. Так, может быть, у нас есть что поджечь? Вроде нет. Так. Может быть, монсеньор хочет крекеры? Нет. И повар не хочет крекеры. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Ну, по идее, раз мы сюда можем выйти, здесь помимо веревки, которая лежала, хоть что-то должно же активироваться или быть. И дверь с этой стороны не закрывается. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. I'll see what I can find out. Thanks. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Так, а губернаторша нам не отдает книгу, пока то ли мы не принесем ей какую-нибудь другую книгу, при том, что здесь вообще книг нету и близко, то ли как-то не исправим свой прискорбный поступок. Так, ну ладно, может быть наш... Так, сюда мы пойти не можем. Может быть наш друг-картограф хочет нам все-таки как-то подсобить. Hey, Wally. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bye. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Ну, Гайбраш в своем репертуаре. Hi there. Hello. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. What's this lock? That's for hats. What's this lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. And please, don't touch the glass. What's this lock? A special one that can open with any of 4 different keys. And please, don't touch the glass. What's that lock? A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. What's that lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. What's that lock? It's for a small jazz band to lock up their gear. What's this lock? That's for hats. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Да, если бы все проблемы решились крекерами, было бы намного проще. А, мы же еще хардкорщики, ты же пропустил момент. Мы выбрали сложный режим с очень-очень-очень сложными головоломками.
I'm no good at jimmying things. Ну, Гайбраш, ты нас расстраиваешь. Как же нам тогда еще быть? Ты ни в монокль не видишь, что там I don't see посередине? anything useful here. Сложно. То есть нам надо либо как-то найти щепку для Оли. Причем по факту это подойдет абсолютно любая щепка. Он уже дальше нам нарисует карту, в которой будем все это искать. А, стоп. Может быть, в лесу-то мы сейчас... Может быть, как раз надо заморочиться и этим самым ножом от какой-нибудь деревяшки что-нибудь отскрести или оторвать. Stay away from my mom. Да что ты такой жадный-то, а? Stay away from that picture. Looks like a mugshot. Какой жадина вредный. Так, дверь не можем рубануть от его... Stay away from my mom. От его швабры тоже. Так у нас-то швабры и нет. В этом-то вся беда. Мы как раз швабру должны сделать. Так, в камере точно никаких деревяшек не было, это я помню. Памятник вроде как не деревянный получается. Так, здесь тоже резать ничего. Ну, судя по всему, да, пока это самый сложный квест из всех имеющихся. То есть мы даже смогли друга старого из тюрьмы вытащить, но не осилили, к сожалению. Не вскрыть замочек. Ничего другого. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed Can I borrow a book? You never even... I'm sorry. Yeah, I'm hearing... I need... Но как же нам извиниться-то за книжку? Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Ну, вредная это какая, а? Может, крекеры? Почему только с попугаями это работает, а? It's soft and extra fuzzy. А, блин, что это? У нас же была лягушка для примирений. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ох, мадамы, как же с вами сложно. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed.
I appreciate that you're keen on bluntness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Я все терялся между вариантом «ты очень меня пугаешь» и такого больше не повторится. Так, ну, давайте попробуем. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Да, в смысле только одно? Так, ну, хорошо. Дамы и господа, кто на стриме живой? Dear Carla. Ну-ка. Мы потеряли книгу, это точно. Это вот 100%. Прямолинейно до бестактности — это был плакат на одном из домиков. Это вот именно про нее. Это 100%. Получается, раз мы угадали только одно, то третий вариант не подходит. То есть, либо все говорят, что она хороший человек, либо мы всем говорим, что она хороший человек. Сейчас, пожалуйста, проследите за данным моментом. Если она сейчас опять скажет, что мы не все о ней знаем, то будем пытаться подумать, что же лишнее. И, точнее, не лишнее, а неверно сказанули. Давайте скажем, что она хорошая. Все говорят, что хороший человек. Ты очень меня пугаешь. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Так, значит, не по совсем верной пошли. Значит, еще раз. Карла. Сорян за книгу. Так, ты... Блин, может быть, не прямолинейный? А, стоп, прямолинейная до бестактности, это не про нее было, а про Мэдисон. А она у нас брутальна. Ну, по ней даже видно. Вы же видите эти брутальные брови и глаза. Так. И мы всегда говорим, что она хороший человек. И я настроил систему. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Что? То есть я не ошибся, то есть это было не про Мэдисон, а про нее. Ой, блин, мы же ничего не писали. Dear, this is a nice, but the only I reject. Хорошо, это же какой-то дубль 4 или дубль 5. Ну-ка, у кого какие еще варианты есть? Что же мы не так... Что же мы не так делаем? Давайте, милые мадамы в чате, вы поясните мне, как правильно извиняться, а то, видимо, я не умею. Sorry for losing the book. I appreciate... And I know you please accept my even though it wasn't really my fault. Stay out of my bedroom, Threepwood. This is for you. Dear Carla, not really your fault. This isn't an apology.
It's an excuse. I reject your frog. Какая же она недовольна. Да что же она еще от нас хочет? Dear Carla. Карла, Sorry for losing потеряли the book I книгу. borrowed. Она I применяет appreciate до that you're keen on бестактности. bluntness. And everybody says how nice you are. Пусть будут Please все говорят, accept что ты my хороший humblest человек. apology. I Обещаю, этого promise больше to не do better in повторится. the future. This is for you. Dear Carl, this is a nice sentiment. One thing. I reject. Ну вот вообще видели таких людей, которые, блин, бесятся, что вы извиняетесь, не перечисляя все их супер какие-то выразительные... Edgy. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Да ты считай, как будто самый ужасный в мире человек виноват во всем, а она классная. Почему не может быть мягко до жести? Намек на то, что она смягчится и простит. Вот меня тоже поражает эта дама, типа... Я не очень понимаю, что не так. Sorry for losing the book. Мягко до жести. Но мне кажется, здесь как раз то ли нам не хватает фраз, вот именно о ее характере. Потому что мы-то когда сказали, что она брутальна к брутальности, она сказала, что мы о ней ничего не знаем. Когда мы говорим про прямолинейно, то типа хоть что-то знаем. Ну окей, давайте попробуем. Просто я так понимаю, надо сейчас пошариться по городу и всех поспрашивать. А расскажите, какая Карла крутая. Ну и мы говорим, что она прям замечательная человек. Такого больше не повторится. Ну я просто даже уже не знаю, что еще ей можно предложить. This isn't, but the only personal I reject your from. Да, только ее имя. It's a lot of work being governor. Can I borrow a book? You never even. Can we try? Dear, this isn't, but the only I reject. От обратного? Типа полностью ее забесить? Ну, вот говорю, либо забесить, либо надо реально мотаться по городу и пытаться как-то про нее узнавать какие-то новые факты. Давай попробуем. Sorry for forgetting our anniversary. Вот, со With страхом fear уже. and respect, Guybrush. Не, ну это просто самое блестящее извинение, которое можно было написать на лягушке. This is for you. This frog isn't even addressed to me. I don't know what you think you're doing. I reject it. Вредина. Вот просто вредина. Я не знаю, какие еще нормальные слова можно подобрать. Dear Carla. Хорошо, Карла. Sorry for... I appreciate... Так, может быть здесь мы профукились и что-то не так нажали. And I know you're really... Please accept my... I promise to do better. Сейчас, это последняя попытка, и пойдем тогда шариться по городу, потому что у меня больше вариантов нету. This is for you. Dear, this is a nice one thing I reject. Нет, ну...
Ой, зато если мы с этим квестом справимся, мы на всю жизнь запомним, как правильно извиняться перед людьми. И сколько десятков открытий нужно указать в письменном извинении. Может быть, куратор No, музея? as a matter of fact, I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Тут у нас только о наших все похождениях. Вроде Tell me как. again about the wanted poster. That is the earliest known wanted poster for... А, Кейт Капсайз. Ну это вообще не наш. Так, хорошо. Где же мы еще технически могли бы узнать о нашей Карле? Hi again. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. These Shakespearean comedies just write themselves. Понятно. Не сильно нам помогает. Ну, Нэйм, ты прям вот угадала. А, стоп. Ну-ка. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Так. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Так, ну хорошо. Один плакат есть. Это один единственный плакат, который я видел пока на всей карте. It'll be my ship soon enough. Не, ну это я не угадал. Это я как раз этот плакат и видел-то, я же и говорю. Просто, может быть, я слепой, может быть, здесь где-то другие плакаты есть все-таки. Nice hat pin. Beat it. Don't look now, but I think there's a leech on your Buzz. What's that you drink? Large. Get. Hi, Cobb. You again. Nice talking to you. Yeah, yeah. How's it going with that night? My stomach. Can I ask you? Sure. What kind of wood? I didn't. Okay. Ну да, я так понимаю, что надо узнать какие-то еще ее черты из, я так понимаю, окружающего мира. Но вот бар — это единственное место, где у нас много народу. Остров больше с ней я не вижу. А, стоп. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. Серьезно? Этот памятник, я думал, это памятник. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Я-то просто думал, это та пиратка, которая нам средства не дала, это Мэдисон. А это, оказывается, она. Ладно, я действительно был слепой, тут действительно есть целый прям памятник про нее. Ну да, то, что она мастер меча, и то, что она с первой части нас как раз учила фехтованию, это все верно. Хорошо. Ну, значит, у нас есть еще один вариант. Dear Carla, sorry for losing. I appreciate the. Служат твои подвиги в Санто-Доминго вроде. As shown by your, please accept my I promise to do better. Блин, надеюсь... This is for you.
Надеюсь, я угадал с местом. Я думал, что надо будет подвиг описать. Не Санто-Доминго. Блин, кто-то помнит, какое там место было указано, пока я эти все переписываю моменты? Sorry for losing. I appreciate. Каталина. As shown by your, please accept. I promise. This is for. Dear I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Фу. Большое спасибо, ноунейм. Я бы сейчас еще 10 раз перебирал варианты. Так, бесконечное задание путешествий, большая книга карт сокровищ. Это биография Джона Ланни на краю доски. The blurb says it's a solid. Во, ингредиенты Барби Лефлей. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Так, мне интересно, если мы ее сейчас сразу дадим. Thanks. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Can I borrow this cookbook? Я просто решил проверить, это сработает. That's why I need the cookbook. Fine. Thanks. I won't let you down. Так, все. Бежим тогда к нашему повару. Может быть, когда он приготовит супер блюдо для того не лучшего для клиента, он нам все-таки подскажет, что за дерево нам нужно, чтобы картограф нам уже по-человечески помог. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Серьезно? Серьезно? Keep your hands off my mop. Господи. Я-то подумал, что все наши старания были не к месту. Фу, ладно. Да он меня напугал до смерти, блин. Да, согласен. Но я же пират. Я же вроде как должен, типа, воровать, красть, грабить. Как бы я вроде бы подтвердил статус могучего пирата. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. Эх, ладно, все, понял тебя, ноунейм. Больше не буду ни воровать, ни красть. Ну, ладно, на самом деле буду. Но буду делать это теперь аккуратно. Ну да, как я и думал. Вот нам и карта с подсказками. Значит, нам надо... Так, мухоловка, 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 грибы. Так, раз, два, три, 4 раза мухоловка. Грибы, цветы,
Мухоловка, мухоловка. Мухоловка, цветы. Блин, я же все забуду. Так, ладно. Сейчас тогда понадеемся на удачу. И на то, что карту можно будет открывать по ходу дела. Так, ну я запомнил, что надо 4 раза мухоловку прожать. Так, раз. A classic specimen of Alata needlius. 2, 3, 4. Потом у нас грибы, цветы. И еще 3 раза. Грибы, цветы. Раз. 2. 3. И под конец, по-моему, были цветы. Изи. Изи для меня. Просто спидран по картографии. Mind your mama, little prickly kids. Hey, little fella. It's like there's a welcoming committee. It's like there's a welcoming committee. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Такс. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Как он так... Я сам не понимаю, то есть, помимо того, что от этого дерева ничего не осталось, и он из него выпилил досочку, маленькую просто ручку для швабры, так он еще и остальные пол-леса раскочегарил как. Ну, в этом сам Гайбраш. И в этом тоже Гайбраш. Короткий путь, много часов спустя. Так. I made him up. Отлично же. Так. А теперь мне остался, получается, амулет с иголками. Нет, можно, конечно, ради интереса так пытаться пробраться. Но, скорее всего, нам скажут, типа, Гайбраша Трипвуда мы не пускаем. What do you think of this baby? Signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. Ну да, такая же. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Эх. Так, хорошо. Тогда что у нас гласит в списке дел? Так, мы сделали швабру. Достать укол 1000 игл и принести его в Вуду леди. Самый главный вопрос, что такое укол 1000 игл? Не-не-не, Гайбраш не такой. Животных он явно не тронул. Ну, не специально, по крайней мере. Так. Busy? Yep. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie the Flame. Again.
Are you Brilliant done with the cookbook? innovation. I'd like it back. I'm still using it. Ingredients, indeed. It's Carla's copy of Ingredients Coming along by Barbie nicely. LaFleur. Oops. Oh, well, probably fine. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Блин, я только сейчас понял. Там же у этой Карлы была книга и про всякие фуду вещи. Надо было сначала ее взять, почитать, а потом уже это самое... Блин. Просто кок, скорее всего, будет до определенного триггера там готовить. А какой триггер тут необходим? Эх. I have to return the book I borrowed first. Блин, я так и думал. Do not try these tricks at home. I have to return the book I borrowed first. Эх, черт, черт, черт. I don't really have it. Так, болтать нам не о чем. Черт. Так, ну ладно, может быть, само название нам что-то даст. Укол 1000 игл. И принести его в воду леди. Есть у кого-нибудь предположение, что это может быть? Я подумал сначала, что это может быть морской еж, но что-то морских ежей я тут не вижу, если честно. This used to be such a bright, cheery place. Что-то вроде Лего, ну, не думаю. Достать укол 1000 игл и принести в воду леди. Укол 1000 игл. Это что-то должно быть острое, скорее всего. Просто из острова у нас, конечно, есть наш волшебный ножик. А, в этом плане. Ну... Так, а может быть нам... All keys are gold. It's the way of keys. Нет, ничего полезного. Так, ладно, пусть тогда нам поясняет, что за укол 1000 игл. Ну, если, конечно, она сейчас реально случайно не примет свой же ножик. Нет. Укол 1000 игл. Визитка нет. Пес нет. Может быть, наша моднявая ручка очень острая? Нет. Can you tell me where to find the bite of 1000 needles? I wish I could. Me too. Понятно. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Укол 1000 игл. Укол 1000 игл. Где же и что же это может быть? Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Ooh, those look fancy. The finest tool. Hey, Wally. Melee clock is still broken. Yep. Да, интересно дело вышло. Может быть, ключница знает. Hello, Mr. Brush. Hi. О, он даже запомнил. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Эх, к сожалению, она нам не может ничем помочь. Опа, сейчас вопрос.
How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw... Ну что же это и где же это еще может быть? Не, конечно, может быть, реально надо подсказку в той книге смотреть, но другой тогда вопрос. Как же нам тогда поторопить бедного повара? Waiter, I can't understand why this is. Just bring me what the governor's. Of course, sir. Busy? Yep. Pleasantly scorching hot. Ugh, I remember that stench as if... Are you done with the cookbook? So I'd like it much back. to do. I'm still using it. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Hey, you can't take... Now, where was I? Seems like a lot, but okay. Так, ну картины-то ему не нужны, надеюсь. Хи-хи. It's torn and ugly, but strangely compelling. Вопрос только, зачем он нам надо? Да в том-то и дело, что книгу мы так забрать не можем, потому что когда он отворачивается, Гайбраш на автомате у него именно спрашивает. Well, probably fine. 3 teaspoons in a tablespoon. Хотя, может быть, и не по таймингу нажимаю. Are you done with the cookbook? Не. I'd like it back. I'm still using. Do I really have to salt it so often? Так, ну окей. Зачем-то... Все еще непонятно зачем. Мы сперли у него... Какой-то непонятный портрет. It's torn and ugly, but strangely compelling. Да, это такая проблема Гайбраша. Он вроде пират, а вроде как-то... Ну, так, ну, не совсем, не до конца. Да, тут это никого не интересует. Была у меня сейчас какая-то идея. It's torn and ugly, but strangely compelling. Ой, куда? Я подумал, что можно в музей как экспонат это отнести. Ну, мало ли, прокатит. Скажем, что это какой-нибудь суперизвестный пират. А нам за это дадут... Нифига. Нифига нам за это не дадут. Учится на протяжении 6 игр. 6 или 7. Я уже даже не вспомню сейчас. Так. А карта у нас... Карта у нас осталась. 4. Грибы, цветы. А, тут сразу на автомате он. It's probably time for them to fly south. Ну а так-то технически где нам еще может понадобиться этот портрет? А может быть это и есть укус 1000 игл? Не знаю, конечно, каким боком, но... Ну, вдруг. Давайте попробуем, ради интереса. Нет.
крекеры не работают, и губка не работает. Do I owe you anything at the moment? Much. You're not talking about money, are you? No. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. The scroll work is nice, but there are no numbers here. Челюсть акулы. Вот это, кстати, звучит гениально. Челюсть акулы, челюсть акулы. Но учитывая, что это, в принципе, пиратский городок, чисто технически оно может быть вообще где угодно. Так, я на всякий случай сейчас таб прожимаю, чтобы были интерактивные точки, что, может быть, реально на фоне чего-то не углядели их. No one ever works together. All want their own. Так, сюда нет. Employees only. I don't see anything useful here. Не, вы на самом деле так активно помогаете и такие хорошие варианты даете, что тут может быть. Что я даже на самом деле теряю, сколько бы я тут еще бы сидел бы, если бы не ваши подсказки. Возможно, реально надо искать что-то в виде либо акулей челюсти, либо, ну, в принципе, челюсти. Хотя акуле, конечно, больше всего подходит. У акул уже там несколько сотен зубов, насколько я помню. Так, ну тут портреты, книжки, которые мы теперь взять не можем, пока не вернем. Так, где же мы еще не были, где мы еще не смотрели? В лесу мы были только что, в музее. В музее, почему бы не в музее мне быть? I used to love these when I was 6. Until I got... Странно, казалось, я эту карточку уже брал. You look busy. I am. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Тут даже так можно. Meathook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Hey. I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress.
Причальная труба. Факелы. Ну, в этом и суть квеста. Как бы тебе дали загадку, а ты уже заморочился как хочешь. Hi there, little guy. Хотя чаще всего все проще, чем кажется. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. Так, ну окей. Может быть, надо реально как-то помочь повару затриггериться побыстрее. Так, у него же тут швабра, опарыши, книжка, объедки. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. So much to do. Busy? Yep. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Well, probably fine. Так, ну сейчас он еще раз отойдет, может быть, еще раз попробуем, может быть, все-таки реально надо выждать тайминг. Вот прямо сейчас. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Are you done with the cookbook? I'm still using it. Да хватит использовать, там клиент уже с голоду должен был умереть-то. 16 cups in a gallon. Ingredients indeed. Так, может быть, мы сейчас клиента крекерами угостим, он сразу свалит? Или... Так, нет, портрет ему не нужен. Это тоже не нужно. Сложно, сложно, сложно. И поножовщину в баре нельзя устроить. Что это за пираты такие неправильные? Yo-ho! Не, ну по-моему, теперь мы уже были везде. Да, отсюда мы начали как раз суперпоиск. Достать укол 1000 игл. У нас в инвентаре явно ничего похожего нет. Мягкая игрушка. It's good for relieving stress. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. I've got a few coins for incidentals. О, вот это я знаю. Но он сам говорит, что 10 минут вообще. В смысле? Капитан Дред? Эй, ну вы шо? Так, кого из этих персонажей не проглатывал огромный ламантин? Маркиз де Синж был. Гранада... А, нет, стоп. Морган де Флейм, Мюррей. Маркиз де Синж. Да, это я помню, это я знаю, это по прошлой части. Туда есть какая-то книжка с супер вопросиками по игре. Я просто подумал, может быть, она как-то нам поможет, но тут, видимо, чисто для задротов серии. Бонус такой небольшой. I think it's a chandelier. Looks sort of like an eye.
Hey, kid. Так. Опа. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son. But See you later. yep. I already copied the serial number. It says jail rules. 1. No escaping. Не, ну я пока честно теряюсь тогда в догадках. Как и что это может быть? У нас вот условно осталась вот эта дверь, которая не открывается, и у которой мы вроде бы можем разглядеть серийник, но I don't see anything useful here. не вижу ничего полезного. Но я могу сказать, что в такие моменты надо сделать паузу и перестать напрягать голову на самом деле. Потому что, скорее всего, опять же, более чем вероятно, что здесь какой-то элементарный будет подвох. If any clock were the exception to that rule, what kind of person would just paint on a wall? Может быть, какой-то граффити имеется в виду с кучей стрелочек. Может, какой-нибудь рисунок, может, какое-то направление. Тут может быть все что угодно. Я думаю, тогда надо на сегодня заканчивать. Тем более, в принципе, уже так неплохо посидели 3,5 часика. Вот. Точно хотите выйти? Не хочу. Ну ладно, надо правда выходить. Ух ты, мы тут даже какие-то достижения очень близки к завершению. Пристально осмотреть все товары в лавке Уолли. Ну ладно, дабы далеко не отходить, раз мы здесь около него стоим. Так, что же мы тут еще могли не осмотреть? Шпастая карта That looks была. like the first rule of piracy is good old maze. It looks expensive and shiny. I like shiny. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Понимаемо. Somewhat understated. I try to steer clear. Never seen one of those before. I didn't know you made globes too. I don't. This is... Ooh, those look fancy. The finest... I appreciate the wall. I feel very strong. Блин, я надеюсь, не имелось в виду, что мы не осмотрели оба монокля, которые здесь лежали с самого начала. This map shows both sides of the globe. It's twice... Woo, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret move... That sounds reasonable. It's a map on a face. Сорян, любителю... А, вот. Любитель карт. Странно, а Вир мы самый первый осматривали. Странно, что после него было. Но все равно привет. Еще раз перезапишем на всякий пожарный. Вот. Надо будет тогда освежить голову и в следующий раз подумать получше, что это может быть. Если вдруг к следующему стриму у кого-то будут какие-то варианты, ну или в принципе, может быть, даже после стрима кто-то так подумает и внезапно скажет: а, это вот это, наверное, было, то можете тогда написать в ВК в комментариях. В принципе, можно будет так попробовать. Даже могу лишний раз запустить, просто чтобы проверить потом. Ну, чтобы поскорее как-то это все продолжить уже. И потихонечку отправиться в следующую главу этого невероятного приключения. Ну, а какие у вас, собственно, впечатления от данной игры, от такого жанра? Заинтересовало или как-то так себе? Не, карты брать нельзя. Карты там чисто для вида, вот, собственно, для достижения. Каждую можно было осмотреть. Но так они никак не играют никакой роли. Но мы так и не смогли найти этот самый укол 1000 укусов. Или как там он назывался. Я как раз говорил, что если у кого-то будут еще варианты, то можно будет в комментариях на ютубе или ВК написать. Ну, если кто-то вдруг потом от нифиг делать, так будет сидеть и думать: что же это еще могло быть? Карта чудовищ звучит здесь, согласен, да. Но, зная аспекты этого жанра, если бы она имела
хоть какую-то роль или вес, у нас бы сейчас уже появился бы диалог с Уолли, и мы бы о ней спросили бы. Но так как он не появился, это, видимо, чисто декорация. В книге ты имеешь в виду с подсказками, которые... А, это... Понимаю. Не, ну это забавный из себя представитель. Просто... Ох, как сказать, тут надо прям полностью пройти хоть одну игру, чтобы пропитаться всем этим вкусом и ловить кайф от всяких таких небольших отсылочек, трюков, напоминаний, упоминаний всех этих вот былых свершений у Гайбраша. Ну и на самом деле, мне до этого казалось, что картинка в игре какая-то не самая лучшая из всех предыдущих вариантов, в котором выходила игра. Но на самом деле она оказалась весьма себе приятной. Очень прикольная цветовая палитра, которая не надоедает глазу. Что, кстати, тоже в некоторых играх бывает редкостью. Ну и музычка осталась на высоте. Ну, опять же, по моему скромному мнению. А вот, как вы считаете, это уже вот... Собственно, сами и расскажите. Ну, а так в целом. Мне пока нравится продолжение. Весьма себе пока достойно оно себя показывает. Загадки, конечно, как всегда... Будь супер внимателен и догадайся об чем-то элементарном. А по факту просто ходишь и какие-то сложные себе схемы придумываешь. О, Элигар, ты снова тут. У тебя снова стрим на фоне играл. Не, ну так вообще, да. Игра приколюшная весьма себе. Ну, если тем, кто сейчас находился на стриме, было интересно, то можно будет тогда продолжить через несколько деньков. Вот. Ну, а так, из тех, кто тут собирался нам помогать, также не забудьте отписать там, что по мемам, что там по помощи. Ты, кстати, Элигард, опять забыл. Вот. Потому что я на самом деле не знаю после следующей смены, сколько я стримов смогу провести подряд. Потому что надо как раз садиться делать мемы на следующий месяц. А на это, соответственно, нужно время. Я в последнее время что-то очень допоздна засиживаюсь с стримами, играми, делами и всем остальными вещами. Поэтому, может быть, в следующий раз на один стримчик будет поменьше. Ну или, в принципе, недельку сейчас пропущу. Не знаю. Конечно, сильно прям так стопориться не хочется. Тоже Steel Rising надо все-таки потихонечку заканчивать. Ух ты. Да, ничего. Я говорю, нам бы главное понять, кто осилит, кто не осилит. Наладить, так сказать, мемопроизводство. И уже это самое, закидывать тогда в группу. Ну и мне, чтобы понимать, потому что одно дело там, например, надо сделать 4 мема на месяц, и ты как бы за один вечер это спокойно сделаешь, и больше не паришься, и уже можешь спокойно садиться за видео. А другое дело, если там штук 12 надо сделать. И тут уже далеко не один вечер будет потрачен. Не один вечер, не один час. Вот. Поэтому, условно, от ваших стараний также будет зависеть, насколько часто мы будем продолжать со всеми этими делами. Ну, на крайний случай, говорю, просто пропущу, может, ближайшую недельку или полторы, если уж совсем прям не успевать ничего не буду. Но зато у нас прошлый стрим был какой долгий и душевный. До сих пор так прикольно и тепло от него. И на все темы поболтали, и все, что можно, обсудили. Ну, вот в квестах, честно говоря, мало что можно описать. Разве что просто реально залипать, смотреть, угорать с прикольчиков, с всяких анекдотиев, которые там через раз проскакивают. Ну и просто забавных моментов с отсылками. Мне, кстати,
Мне на самом деле нравится. Скетч уже выглядит почти как полноценный комикс. Я думаю, сделать буквально капельку деталек прямо на последнем этом кадре с эльфом, и можно пускать как полноценный мем. Блин, получилось прикольно. Нет, Элигард, тебе мы не покажем. Ты нам собирался помогать, а сам не помогаешь. Вот как только это самое напишешь и проявишь помощь, тогда и это самое все увидишь. А пока секретики, секретики. Да-да-да. А то сам вчера писал, блин, забыл написать. Мы тебе напомнили. Ну, мы в лице меня. И ты такой, да, надо бы написать. И что-то опять пропало. Поэтому, да, пока это самое все будет шито-крыто. Ну, как раз посмотрим, кто сейчас что успеет. Потому что, ну, условно, надо что-то успеть поделать по мемам до начала следующего месяца. Потому что до него там посты забиты еще. Ну, а дальше, соответственно, надо уже придумать что-то. Вот. В целом на месяц там нужно, ну, хотя бы постов 12 по-хорошему сделать, чтобы в группе люди уж не совсем скучали. Вот. Ну, я тогда это самое, не буду палить там вам друг другу работы, чтобы для вас было больше интересного и прикольного контента. Ну, а так вообще, если будут какие-то свои оригинальные идеи по Драгонаги, или по другим играм, или по похождениям Сани в Драгонаге или Элден Ринге, то как бы тоже закидывайте тоже скетчики, идеи, что угодно. Все, как говорится, пригодится. Я говорю, у вас с Олесей вот пока прикольно получилось. Мне вот понравилось, что у нее там варианты она набросала, что у тебя. Причем у вас что-то кардинально отличается рисовка, но при этом у вас обоих она весьма юморная. Ну, из того, что вы по мемам отрисовывали. Вот. Ну, а так вообще, ваши пожелания, предпочтения в плане того, что стримить в следующий раз будем? Будем доспидранивать потихонечку Steel Racing? Или еще посмотрим немножко на Остров Обезьян? Просто, в принципе, у меня сегодня так башка разболелся, что я могу передохнуть даже целую недельку от него. Я хоть его и так долго ждал, и так хотел поиграть, но каждый раз, когда натыкаются такие суперсложные загадки, ну, точнее, не сложные, а просто стопорные, то хочется так отложить, проветрить голову, подумать, потом зайти и на рандоме что-нибудь тыкнуть, и хопа, все правильно. Почему не было мемак по пробуждению? Ну, потому что я его не записал. Я не знаю, слышал ты эту историю, которую я уже рассказывал 10 тысяч раз? Что, в принципе, первая Драгонага оборвалась не просто потому, что мне так захотелось, а потому что у меня кончилось место на диске для записи. Я как раз тогда до последнего пытался собирать донатики на новый жесткий диск. Да, и было ребят, которые очень активно и весьма крупные суммы закидывали. Но, к моему сожалению, необходимую сумму удалось скопить только когда я уже несколько выпусков второй мемаги сделал. И, соответственно, первый Dragon Age был уже полностью пройден давным-давным-давно. Перепроходить у меня его желание пока так и не возникло. Я думал, что если сейчас со второй частью более-менее так быстро расправимся, то я осилю себя заставить поставить ее еще раз пробежать. Может быть, там хотя бы на низкой сложности. Ну, просто чтобы как бы записать, в принципе, прохождение свое. Потому что я и так... Последние выпуски, которые по мемейджу были, они же там весьма сильно скакали по заданиям, скажем так. И это тоже связано с тем, что я уже на тот момент записывал далеко не все. Я пытался и место чистить на диске, и все, что только можно, но уже понял, что, во-первых, ближе к финальной четверти игры там ничего такого
смешнявого не происходило. Да я вообще потом задумался, типа, может быть, я не буду никакие такие отдельные видосики пилить, а сделаю там, ну, какой-нибудь свой обзор, разбор, еще что-нибудь. Потом я понял, что я слишком мало про это все знаю, чтобы делать какие-то там утонченные обзоры со всякими секретами, пасхалочками. Ну, а смотреть там статьи из Википедии или другие видосы, чтобы свой видос запилить, ну, как-то подумал, вот такое себе. И как бы пилил потихоньку вот из того, что было. К сожалению, не смог я записать ни конец прохождения, ни дополнение. Ну, в дополнениях на самом деле все там крайне печально было, особенно с этим, с големами Я так и не могу запомнить, то ли Аргамака, то ли Агромак. Нет, скорее всего, Аргамак. Или Аргамеса. Память уже не та, это точно. Вот. Но, короче говоря... нет, я даже, наверное, приврал слегка. Диск я как раз, когда приобрел, я тогда и начал записывать вторую Драгонагу, вроде как. Или нет. Или я... Нет, сейчас я восстановлю события. Я уже тогда начал потихоньку проходить и записывать по чуть-чуть геймплей второй Драгонаги. Там у меня буквально записи были по 15 минут. И вот после этого я, по-моему... Да, смог все-таки... Докинули последний донат, на который я смог скупить диск. Нет, даже не донат докинули. Я просто по скидке нашел ЖДшку, более-менее подходящую на 2 терабайта. И докинув как раз уже из своих личных сбережений средств, решил все-таки взять этот самый ЖД, чтобы уже спокойно записывать. Однако, несмотря на то, что я его периодически чищу от всех использованных материалов, у меня из 2 терабайтов осталось сейчас 600 гигов. То есть сколько вышло вот в Мимаги 2, сколько я уже материалов снес, и все равно, несмотря на это, у меня записанный там материал, ну, мягко скажем так, составляет все еще очень крупную долю. То есть у меня там записан и геймплей из Якудзы, и... Так, это у нас пустая папка. Ах, да! Господи боже, я и забыл. Я же записал прохождение Гридфолла. Блин. А я его полностью записал, интересно. Нет, я даже Gridfall не записал до конца. Потому что не надоело, там все было очень скучно. Блин. Не, ну по Gridfall, оказывается, еще здесь тонна записей. У меня по Elden Ring тоже тонна записей. Вот Драгонага 2 записана у меня сейчас полностью. Ее я прям вот до упора записывал, так как был диск полностью пустой. Все, вот, им большая часть места была забита. Что тут у меня еще есть? Ну это как раз криво записалось у меня прохождение демки этого Steel Racing. Элигард, ну вот что ты ругаешься? Я пока не вижу сообщений с предложениями помощи, а ты тут ругаешься. Квест по нормальной очистке я сам проваливаю. По учистке чего именно, боюсь спросить. А то я сейчас столько игр и этих самых записей перечислил, что немножко сбился. Очистка в одном из дополнений по Драгонаге, что ли? Там, конечно, да. Не, я просто сильно страдал в этих големах, потому что у меня на персонаже была броня командора, и я, к сожалению, не знал, что это весьма глючная броня, которая из дополнения к дополнению не перекочевывает. И поэтому я начал очень голым персонажем. И это самое... Все там было крайне печально, грустно, и я в основном бомбил там.
А, ты про диск. Сорян. Опять же, что-то заболтался, в смысле, сам себя сбил. Не, ну, вот говорю, вот по Драгонаге 2 сейчас без проблем. Историю более-менее от начала до конца по основным событиям пробежимся да пройдем. Тут, конечно, так вроде бы с одной стороны смотришь, файлов-то не так много осталось. Ну, хотя, как немного, 405 гигов. Какой ужас. 23 часа продолжительность. Ну, кстати говоря, а саму-то игру я за сколько прошел? Часов за 30, по-моему. Это, то есть, я только треть от всего записанного Блин, какой ужас. Серию Нир я проходил автомату и очень пытаюсь найти способ купить репликант. Нир мне очень зашел. Это вот настолько просто клевая атмосферная игра. Я не знаю, это была причем одна из тех немногих игр, которые меня за последние... Ну, за последние на тот момент годы, когда я проходил, прям за душу тронула. Там и хорошая история, и интересный лор, который так постепенно раскрывается, и сюжет. И то, что там игру надо перепроходить несколько раз, чтобы прям во все это прям вникнуть от лица разных персонажей. И как там концовка тоже как-то так, скажем, отдельным путем открывается. Ну, полноценный. Что концовок там вообще много по факту. У меня там очень много вещей порадовало. Это как раз из-за того, что мне понравился автомат, и я не хочу скачивать репликант с торрента, я хочу полноценно его купить. И самый ужас в том, что ни на одной площадке с ключами, вообще ни на одной, ну, из русскоязычных, по крайней мере, просто нету ключей на него. Даже на Плати.ру. Да, она как игра там даже не находится полноценная. То есть там можно что угодно из древнейших этих ужасов игровой индустрии найти. Но вот репликант там продается только на Xbox, либо аккаунты на Steam, либо есть, конечно, один продавец игры на ПК там, но он предлагает очень такую смешную цену в 3400 рублей. За игру, которая без скидки в Steam стоит 2000, но она у нас недоступна. И в связи с этим надо как-то ее окупными путями брать. Поэтому, если кто-то вдруг знает или наткнется, или знает того, кто знает, как можно было бы ее приобрести на, ну, либо ключ, либо подарком в Стиме на русский аккаунт сейчас, я очень буду признателен за информацию. Потому что я как бы даже, ну, готов заплатить даже там 1500-2000, ну, даже, окей, full прайс заплачу за нее, но не вдвое больше, как бы. Вдвое больше это уже совсем перебор, типа, я считаю. Типа, сейчас, да, есть крупные проблемы с покупкой игр. Ну и как раз в ВК, если кто видел, там был в августе пост насчет магазина, который поступает очень некрасиво, имея проблемы с оплатой в виде того, что ее нельзя совершить. Они умудряются вести активно группу ВК, игнорировать вопросы по поводу того, что когда все починится, и уже несколько месяцев при этом наблюдают такую проблему, и все, что они пишут, это... Да, все зашибись, типа. Мы работаем, мы все починим, как только починим. Это, конечно, отвратительно. Вот. И, короче, в этом же посте я указывал несколько сайтов, где можно взять ключи на большинство игр. Ну, если кто-то здесь вдруг лицушник или кому-то прям надо купить. Но вся фигня в том, что конкретно репликант вообще нигде не продается. То есть сейчас можно купить вот абсолютно любую игру. Хоть там Total War 3, хоть, не знаю, там какой-нибудь новый Saints Row, Человека-паука, чего угодно. Конечно, не самыми какими-то прямыми путями, но это как бы возможно и не по full прайсу.
Но конкретно вот с репликантом большие проблемы. Я бы с радостью бы его приобрел бы и тоже бы постримил бы, потому что игра просто... Ну, учитывая, что это еще приквел к автомате, по факту, он и на новом движке, на движке автоматы, он должен быть супер бомбезным. Ну, вот говорю, купить игру просто сейчас, не знаю, нереально. Опять же, если кто знает, кто шарит, у кого там есть там друзья за границей. Ну я понимаю. Я сейчас просто ввел репликант в поиске в гугле, и он пишет, типа, вот у вас репликант в стиме сейчас продается скидкой 50%. Здорово, да? Так, лицо Санька на втором фрейме. Сейчас я открою его заново. Сейчас, один момент. Где? Так. Ну, в принципе-то да, в принципе везде нормальное лицо получилось. Просто единственное, я Саню пытался так отдаленно под себя кастомизировать, и он у меня наоборот такой пухлощёкий. Если как бы эльф реально такой худенький с весьма узким подбородком, то, мне кажется, Сане наоборот надо немножечко округлости добавить по бокам. А так нет, так все шикарно. Так, сейчас где-то я потерялся там. Так, облачные сайты, игры в облаке. Ну, как бы, понимаешь, это отдельная площадка, получается. Это надо отдельно брать аккаунт, отдельно его оплачивать. И еще не факт, что там эта игра будет. И она будет уже, опять же, на отдельной площадке. А так можно и аккаунт в Steam за 100 рублей купить, на котором эта игра есть. Но просто оно нафиг не надо. У меня есть полноценный как бы профиль, на который я все покупаю. И мне проще на нем всю свою, так сказать, коллекцию собирать, хранить. Да, скидки зло, согласен. Я пока сейчас стрим проводил, мне уведомление, наверное, 3 пришло, что у меня товары из списка желаемого сейчас на распродаже. И я такой, я-то после того, как недавно только 3000 выбросил на новые игры, я такой, как же грустно. Причем сейчас скидка на духовного ну, как сказать, на духовное продолжение героев третьих, Songs of Conquest. Я, кстати, думал взять поиграть, но что-то пока не очень дошел. На Сибирь четвертую. Тоже скидка 40%. Тоже вроде хочется взять, но вроде 700 рублей так дорого за это. Вот. 50% на Midnight Ghost Hunt. Это вроде как асимметричный мультиплеер, где мы играем за охотников за привидениями. За 4 охотников за привидениями и боремся против 3 призраков, которые умеют там вселяться в предметы, драться, скидывать, всякие ловушки активировать. Ну, а у охотников, соответственно, есть всякие приспособления, чтобы их искать, ловить и заключать под стражу, скажем так. Ну, кстати говоря, если у кого-то есть лишних 200 шекелей в кармане, кто-то хочет поиграть вместе, то можем это самое скооперироваться. Потому что сейчас на игру скидка до 26 сентября. И по скидке стоит 217 рублей всего лишь. Конечно, недавние обзоры почему-то упали до смешанных. Хотя общие обзоры в виде 80% очень положительные. Просто, конечно, в такую игру лучше играть хоть какой-то компанией. А моя компания что-то как-то завафлилась. Они что-то вроде собирались брать, потом не собирались, фиг знает. А Сибирь, да, Сибирь классная серия игр была до 3-й части. Потом они ее испортили просто до ужаса. Как бы визуально игра стала клевой, прикольной, но
Они просто похерили всю вот эту вот магию самой этой Сибири, племен, которые там упоминались, которые искались. Все эти механизмы автоматоны тоже как-то ушли на второй вообще план. Они как бы просто, они есть, да, там, это прикольная тема, но это была основа серии, типа, как-никак. И мне даже 4-ю часть немножко не хочется скорее запускать. Я как бы имею ее на вооружении, но есть почему-то такие сомнения, что больше 300 рублей за нее платить будет это просто грабеж. Потому что, говорю, провал... Ну, не провал. Опять же, раз на 4-ю часть наскребли денег, значит, она как-то отбилась, но... Вот честно, мне 3-я себе понравилась меньше всех с 3 частей. Она не самая плохая, но она вообще в какую-то другую сторону ушла. Это, я не знаю... Просто представьте, что вот мы сейчас Steel Rising проходили, и оставшуюся четверть игры мы просто перейдем на жанр новеллы. Где мы будем перечитывать там письма королевы, еще что-то. Мы не будем сражаться, будем по минимуму просто там. Иногда встречать одного противника и скрытой атакой его убивать, и все. А потом снова разговаривать с одним, с другим. Отошли, пришли. И вот такой вот фигней страдать. Вот я говорю, здесь примерно на таком же уровне все ушло в неверную степь. И это крайне печально. Вот. С репликантом обидно, конечно. Просто говорю, если бы можно было бы еще купить в Steam, я бы уже это сделал, но... К сожалению, в данный момент он у нас недоступен. На сайте Square Enix. Кстати, я ни разу не смотрел. Будет забавно, если у них напрямую можно все-таки его купить. Хотя что-то я пока смотрю. И то ли сайт плохо грузится, то ли... Ну тут предлагают... Так, сейчас, секунду. Мне просто стало даже интересно. Если я сейчас смогу как-нибудь оформить покупку, это будет очень забавно. Так, ну-ка. Дальше. Нет, походу не куплю. Да я не знаю, говорю, на 3-ю часть там денег-то ушло прилично. Причем еще 3-ю часть так попытались хорошо выдать, типа... даже было дисковое издание, там было буклетики, там DVD-бокс был. Там в подарок давались первые 2 части игры. То есть прям... Ну, типа, не играл, но хотел познакомиться, и думаешь, типа, в 3-ю начинать так как-то некрасиво. Пожалуйста, даже на халяву давали 2 игры. Проходи и спокойно приступай к новой части, то купи ее. Ну, если там первая часть там стоили рублей там по 100, по 200, то новая, 3-я тогда стоила 1200. И как бы окей, это же Сибирь, это же круто. Хотелось посмотреть, пощупать, но... Я говорю, все оказалось очень печально. К сожалению, многие продолжения старых квестов, ну, как-то не очень удачно заканчиваются. Как вот у Японии есть 4-я часть, которую я вообще считаю за несуществующую игру. Просто потому что она сделана, ну, не отвратно, но тоже от оригинала ушла в какую-то немыслимую степь. Как-то слились, сдулись все шутки. Ну и как-то потеряла былой шарм бедная игра. А так-то, в общем и целом-то, конечно, самой Японии, если у кого-то интерес имеется, то можно это самое ознакомиться тоже. Вот. Ну, ладно. Думаю, сегодня не будем затягивать наши болтушки до ночи. Лучше тогда, если у меня будут силы, а у вас будут желания, и кто-то захочет еще такой
стрим с поговорушками, с обсуждением каких-нибудь игрулек. Может быть, кто-то хочет о каких-то еще играх поговорить, о которых мы еще не упоминали, не затрагивали. Может, кто-то хочет просто поинтересоваться насчет каких-то игрулек, которые тоже там валяются, может быть, в закромах уже 10 тысяч лет. Может быть, я смогу подсказать, стоят они своего времени, не стоят. Потому что у меня-то переигранных игр выше крыши. Как минимум, примерно рассказать, что там было и как оно сделано было, я в состоянии. Вот. Ну, это опять же такой общий брус. Если кому интересно, кто хочет, кто не хочет. Вот. Ну, ладненько. Да, стаж есть и очень весьма такой немалый. Единственное, чем можно похвастаться, стаж в игрульках 10 тысяч лет, 9 тысяч достижений в Стиме. Ужас. Вот. Ну и также, опять же, не забывайте про группу ВК. Там есть и беседы у нас, где также можно вбросить любые и новости, и мемы. И просто, если скучно что-нибудь написать. Вот. Если есть какие-то предложения по поводу коопных поигрулек на стриме или без стрима, тоже также пишите. Отыщем время, поиграем. Как бы тоже вроде коопных игр на аккаунте достаточно, но если кто-то хочет что-то свеженькое побегать, то было бы неплохо. Кстати говоря, Way Out, я не знаю, конечно, распространяется ли это на Steam, но если ты его брал в Origin, то ты вроде как можешь бесплатно пригласить любого игрока на прохождение. Ну, на, по-моему... Я, кстати, не помню, на разовый или бесконечно можно так приглашать. Я помню, что там для запуска игры достаточно одной было копии. То есть, вот, если хочешь, можем, пожалуйста, поиграть. Я просто помню, у меня как-то один друг ее взял. Я еще говорил, о, давай с тобой как-нибудь пройдем. Но он что-то до нее не дошел. Тоже забросил. Хотя она на скидках, я помню, стоила недорого. Я все тоже думал брать, но... У меня в основном такая же проблема осталась, что с кем мне ее проходить-то. Типа, вроде как можно. Есть народ, но все настолько часто отваливаются, что как бы поиграть вместе 1 часок, а потом не играть в игру 1,5 месяца, это, ну, такое себе. Deadbite, фазмофобия. Фазмофобия знаю, Deadbite что-то не очень знаю. Deadbite. Блин, Deadbite это случайно не Dead by Daylight ты имеешь в виду? Потому что я очень надеюсь, что нет. Я ее терпеть не могу. Так. Ну, я вижу такой альбом Hollywood Undead. Я вижу какой-то японский фильм. Я вижу какой-то пошлый фильм. Я не знаю, мне сама суть игры как-то совершенно не заходит. Да, Эликар, там страшного вообще ничего нет. Там, наоборот, все до жути скучно. Типа, цель с каждой сессии врубить 4 генератора и свалить. При этом ты постоянно играешь за бомжей, у которых нету ни навыков, ни вещей, ни какого-то там рандомного начального лута, благодаря которому можно было играть. И каждая игра заключается в том, что либо попадается охотник 300-го престижа, который просто, я не знаю, как робот, каждый свой шаг, каждый кадр, каждый просто поворот мышки на градус высчитывает идеально и проскакивает любые препятствия, все что только может. И бьет тебя и сразу убивает. Либо это наоборот 4 выживших психа, которые наиграли в игру 1000 часов, и они без навыков, без всего. Точнее, нет, ни хрена. Наиграв как раз именно 1000 часов, они набрали уже столько этой долбанной крови, что прокачали себе все возможные ультимативные навыки и просто поочередно издеваются над бедным охотником.
Но вот чувство преследования как раз вот это вот в Prey тогда тебе будет стрёмно смотреть. Потому что там постоянно играет напряженная музыка. Постоянно эти сраные мимики куда-то убегают в вентиляции, за угол, во что-то превращаются. И ты, если не успел узнать во что, скорее всего, получишь тычку в спину. Причем очень даже больную. Особенно на высокой сложности. Ну а так, не знаю, типа, просто есть много простых коопов, где тоже незамысловатые идеи, что нужно сделать, но там хотя бы есть какой-то элемент сражения. Тут элемент сражения отсутствует. Тебе как бы просто надо тыкать на эти генераторы, причем если у тебя нет на них навыка, то это тоже очень будет неприятный элемент игры. Потом бегать, опрокидывать эти самые балки, доски, после чего пытаться как-то мансить вокруг одной и той же, блин, преграды от маньяка 10 тысяч лет, пока все остальные там включают эти самые остальные генераторы. Ну и не знаю, я несколько раз пытался в нее играть. Мне там часов 15 или 18 было наиграно, но я даже с аккаунта ее хотел удалить, насколько мне она не понравилась в итоге. И я причем не понимаю, типа, ну, долгое время у игры был нулевой онлайн, и мы даже игру запустить толком-то не могли. Мы там ждали по 1000 лет, когда мы втроем сидели уже в группе. Сразу находился маньяк, нам нужен был 4-й выживший, но просто не везло. Мы там сидели по часу, по 30 минут. И все для того, чтобы потом слить матч за 2 минуты. Ну, вот я говорю, у меня тоже компашка была, но не знаю. Типа, одному челу прям нравилось, другому всегда на все пофиг, и третий был я, которому вообще это не понравилось. Не, вот у меня, если говорить о сетевых играх, у меня есть сейчас все высшие части Dark Pictures. Это как раз который коопный хоррор. Фазмофобия у меня есть, но на тот момент, когда я играл с друзьями, мне как-то весьма быстро наскучивало происходящее, учитывая, что что-то иногда багалось, что-то непонятно как-то работало. И даже когда там сказали, что добавили новых этих привидений и всякие штуки, мне почему-то не захотелось возвращаться. Есть Fall Guys, чисто угарнуть. Я причем еще его покупал. Это сейчас он бесплатный стал. Может кто угодно залететь пофаниться. Есть Sea of Thieves. Это такие мультяшные пираты. Есть Deep Rock Galactic. Это гномы, которые вечно борются со всякими пауками и насекомыми. Ну и пытаются, собственно, заниматься своим любимым делом. Всякие камушки породы выискивать. Ну и также сражаться с этими самыми насекомыми, их суперматками, ездить в рейды, танцевать, бухать пиво. Как говорится, все по канонам дварфов. Есть то ли 2, то ли 3 игры Vivo Here. Вот, последнюю что-то тоже с другом забросили на полпрохождения, тоже не прошли. Destiny 2, в который непонятно, стоит ли играть или нет, потому что то там вырезают контент, то возвращают, то говорят, типа, покупай платное дополнение, чтобы поиграть нормальный контент. Ваху Верментайт, да, тоже начинали Никита, тоже был такой вариант. Тоже вот буквально месяц назад или 2. Может, уже даже 2, правда. Начинали играть во вторую часть, но у чела что-то там сломалось, и почему-то у него не было коннекта к серверам игры. В итоге тоже пришлось оставить. Хотя там вполне себе весело. Но не всякий комп его потянет. Там весьма такие суровые настройки-то и требования. Ой, Row Company я видел. Я думал, кстати, как-то попробовать. Несмотря на то, что это было очень похоже на КС, который у меня тоже в черном списке игр. Где, извините меня, одни только прогеймеры тоже сидят. Не, я честно, у меня это самое... Сетевой опыт в играх очень минимальный и очень фиговый скилл. Вот честно. И если игра PvP, то я, скорее всего, буду умирать. Но все же есть такие игры, в которых можно получить наслаждение, а есть тех, в которых вообще это для меня как-то категорично нет.
Вот я говорю, Dead by Daylight к ним относится, и как минимум CS относится. Это вот игры, которые вот... Я рассматриваю их в виде вариантов поиграть только как издевательство. Извиняюсь. Стратегии. Я, в принципе, как-то в них особо не играю, потому что они для меня весьма сложный жанр представляют. А по сети тем более не играю, потому что это еще надо быстрее думать. Потому что чаще всего в стратегии меня зовут друзья, которые там играют по 100 часов в них. И, естественно, это выглядит глупо, когда я там спрашиваю, какую кнопочку жать, чтобы следующий ход сделать. А они там уже пол империи отстроили. РПГ типа Divinity. Вот Divinity мы проходили. Проходили несколько раз. Поэтому условно можно было бы поиграть, но разве что в Original Sin 1. Потому что от второго меня уже воротит. Типа, это очень прикольная, шикарная игра. Тоже про нее мог, рассказать тем, кто про нее не слышал. Потому что это игра, где море возможностей. И в плане геймплейном, и сюжетном, и развития вариативности, всего чего только там нет. У меня друзья сколько раз потом переигрывали, они столько там сумасшедших вещей творили, столько критичных билдов делали на всем, чем только можно. Ну, конечно же, обязательная обуза с сундуком, в котором еще 10 сундуков, он весит 3 тонны, и ты это кидаешь на голову противнику или главному боссу, который сразу откидывается. Ох, волшебные времена. Не, я просто говорю именно о таких либо небольших сессионках вместе погонять, типа вот этого Midnight Club, который я недавно рассказал, где у нас охотники против привидений. Либо сейчас скажу. Ну есть, конечно, прям изощренные методы издевательства в виде Monster Hunter. Но там надо прям посидеть, поразбираться, и игра стоит очень недешево, скажем так. Ну, сейчас, конечно, не знаю, если на него ключи остались, то, возможно, он там стоит рублей 500. Ну, такое. Есть Pummel Party. Это такая настолка, где очки зарабатываются путем выигрывания в разные мини-игры. Причем, по-моему, список мини-игр там обновлялся как-то. Там их, в принципе, когда я играл, было штук 20 или 30. Играется 4 игрока, по дефолту. Может, можно и меньше. И в зависимости от победы в этих играх, там можно получать всякие разные бонусы после раундов. И во время ходов ты не просто там кидаешь кубик, а еще есть разные карты, где там может быть, например, не знаю, есть, например, какое-то углубление в карте, если там ход сделал и остался там на дне, на следующий ход там может быть прилив, и тебя утопит. Или там есть всякие айтемы, что во время хода ты там можешь завязать какую-нибудь там бомбу, пчелу, и это самое, ранить противника, и если там добьешь его до конца, то из него посыпятся ключи. А цель игры там по истечении времени или раундов накопить ключи и открыть, по-моему, 3 сундука с сокровищами. Ну и, соответственно, как бы, кто накопил, открыл больше всех, кто-то победил. Вот. Еще из таких настолок есть Gremlins Incorporated. Это карточная чисто настолка. Есть поле с разного типа клеток. Есть разного типа персонажи, у которых свои особенности и способности. И там можно выигрывать по-разному. Там можно и настроить правила, можно тоже копить специальные очки. Ну и, естественно, у каждого там класса есть свои преимущества. Там вор может бесконечно сидеть, ну не бесконечно, но чаще всего проводить время в тюрьме. Там за отсидки получать всякие тоже бонусы. Есть дьявол, который за всякие пакости получает бонусы. Есть банкир, который очень хорошо может приумножить себе денег. Вот. Ну, весьма такое интересное представление может получиться, но
естественно, так как это настолка, в ней надо сначала посидеть и поразбираться. Ну вот из того, чтобы, если брать, чтобы сейчас лично вот захотел бы побегать, это как раз вот этот Midnight Club взял бы. Просто потому, что выглядит идея оригинально, с этими привидениями, с охотниками. Просто как хоть что-то свеженькое такое. Либо же Warhammer, да, вместе побегать, помочить там тонны крысич. Либо Sea of Thieves с пиратами, вместе поплавать, понаходить сокровища, с кем-то там посражаться, потопить чужие кораблики. Или... Сейчас, у меня был какой-то заключительный вариант, который я забыл, который я не вижу. Ну, либо ради угара поиграть в For Honor. Но это уже чисто такой пик извращения. Потому что это, конечно, не для всех, скажем так. Оно весьма такое тяжелое. Много персонажей, много там понимать, запоминать механик. Ну и по сути это почти сетевой файтинг, только такой еще 4 на 4 преимущественно. Ну и чаще всего там играют захват флага, где хоть как-то там противники могут разбежаться. Но я не знаю, там вот меня геймплейная часть больше всех радует. Потому что там есть полноценные приемы, там можно полноценно как-то вести бой. Там нет преимущественно такого, что тебя кто-то там с одной тычки убьет. Нет, там есть, конечно, убийство в падении, но поиграв несколько часов в игру, ты просто... Ну, будет невозможно попадать по такие удары постоянно. Вот. Ну, ладно, наверное, своими предложениями уже всех там, кого только можно, усыпил. Вот. Давайте тогда потихонечку закругляться все-таки. Значит, еще раз, финальный момент для тех, кто не уснул. В ВК, группа, беседа. Заходим, проходим, болтаем. Игры, какие есть пожелания, предложения, пишем, отписываем, можем поиграть. В следующий раз, что хотим посмотреть, также в комментарии на ютубе не забываем написать. Ну, что в первую очередь, Steel Rising или продолжить Monkey Island. Потому что и то мне прикольно и нравится, но, говорю, скорее всего, на следующей неделе уже времени будет не так много. И надо уже начинать потихонечку пилить видос по мемаге. Вот. Так что, как-то так. Спасибо всем, кто сегодня пришел на стрим, кто сидел до конца, кто выдержал все мои монотонные речи. Ну и надеюсь, что на следующем стриме со всеми увидимся. Может быть, даже народу будет побольше. Мало ли вдруг. Вот. Так что давайте. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.